Doreen has low abdominal pain mukyala Doreen yalumizibwa mu lubuto wansinsi with a headache on the left side. omutwe gumuluma ku ludda olwa kkono. Time to be set free kye kiseera afuulibwe wa ddembe. for Mr. Sharif. ono mwami Sharif He has come with a debt burden azze nga alina omugugu ogw'ebbanja for 2 years. okumala emyaka 2. The Lord Jesus is making a way for him. mukama waffe yesu kristo amutemera ekkubo. Since you went to the graves, Okuva lw'omwagenda ku malaalo, your life has never been the same. obulamu bwo tebuddangamu kubeera kye kimu nate. True man of God. Kituufu musajja wa Katonda. You wanted even to go abroad. Wali oyagala n'okugenda mu nsi Everything z'ebweru. has been cancelled. Byonna nga bisazibwamu. You see darkness only. Olaba nzikiza yokka. Kituufu musajja wa Katonda. Very true man of God. Amannya gange nze Mbazira Sharif My name is Mbazira Sharif nga nviiridde Makerere. from Makerere. Musajja wa Katonda byonna byayogedde bituufu. All that man of God has said is true. Mu mwaka gwa 2013 In the year 2013, nali nnyina omulimu I had a job. nga gumpa bulungi era nga nfuna ssente. I was getting a lot of money. Nagenda mu kyalo I went to the village. nali njagala kuzzaawo nnyumba y'ewaka I wanted to rebuild the house at home kuba bakadde bange baafa taata wange ne maama wange. because both my father and mother died. Mu kaseera ako nali nnyina ku ssente. At that time, I had some money. Nali nnyina omulimu nga gunsasula I bulungi. had a well-paying job. Era ekintu ekyali kyantwala mu kyalo nali njagala kuzzaawo nnyumba yaffe eya And taata wange. what took me to the village was to build the house of my father again. Bwe natuuka mu kyalo When I reached in the village, nasanga nga ebijja we baziika taata wange nga baalimawo naye nga ebijja baabireka wakati eby'ekika ewaffe we batuziika. I found that they had dug round the graves, but they had left the graves not attended to. Ne mbuuza abantu ababeerayo mu kyalo nti lwaki ebijja bisigala wakati n'ekya taata wange nakyo nga tekikolebbwako wadde omuddo. So I asked the people who stay in the village that why are the graves left uncleared, and this includes the grave of our father. Ne baŋŋamba nti ebijja bwe babirimako wabeerawo omuntu afa mu kika. So they told me that whenever they dig on the graves, someone in the clan or in the family dies. Kati nze olw'okuba nali njagala kuzzaawo nnyumba yawaka nze ne nkuula omuddo ku taata wange. So because I wanted to rebuild the house of my father, I went and uprooted grass, the weeds from the graves of my father, N'ebijja ebirala ebyaliwo. plus other graves that were there. Oluvannyuma lw'omwezi gumu After 1 month, mukama wange n'ampita mu ofiisi ye my boss called me to his office. n'ampa suspe ya wiiki He 2. gave me a 2-week suspension from the job. Saategeera ki kye nali nkoze I didn't know what I had done wrong, ne ntambula ne nzirayo ewaka. so I went back home. Bwe nakomawo oluvannyuma lwa wiiki 2 nga ziweddeko After the 2 weeks, I came back. nasiŋŋaana kasiya mukama wange saamulabako. I just found the cashier. I never saw my boss. Kasiya n'ansasula ebbanga lye nali mmanja The cashier paid me all my arrears n'aŋŋamba mukama wo yatugambye tukusasule bw'obeera okomyewo. and said, your boss said that when you come back, we should pay you. Okuva mu 2013 From 2013, obulamu bwange bwayonooneka nnyo. my life was spoiled so much. Ebintu byonna bye nali ngoba ebyokugenda ebweru ne bifa. All the deals I had for going abroad collapsed. So omusajja wa Katonda byonna byayogedde butuufu nkuluusana nnyo obulamu buntawaanya okuva lwe nava mu kyalo nga mmaze okukuulako omuddo ku bijja. Therefore, what man of God has said is very true, because from the time I came from the graves in the village, after weeding around the graves, Come. life is a struggle. So this is the issue now, kale no mwami Sharifu eno y'ensonga. and one day you were mistaken by the security people. Olunaku olumu ab'ebyobukuumi baakutwala ng'omuzzi w'emisango ekitali kituufu ssebo. Kituufu musajja wa Katonda. What you've said is true, man of God. Lunaku lwali Lwakutaano. It was a Friday. Nzijukira bulungi nali ntambula ne mukyala wange. I remember I was walking together with my wife. Twatambula zaali ssaawa nga 2. We were walking, it was around 8 o'clock. Twali tuva Bwayise. We were coming from Bwaise. Ne tutuuka ku roundabout y'e Bwayise. We reached at the roundabout at Bwaise. Twasiŋŋaana abasirikale ba militale n'abasirikale ba poliisi. We found the military police and the ordinary policemen. Nali ntambula ne mukyala wange ne bajja ne bankwata. I was walking with my wife, so they came and arrested me. Omukyala n'ayombayo ne bagamba ono tumwagala ne bankwata ne bagenda ne banteeka mu 99 wansi. My wife quarreled so much, but they said, no, we want this man. They put me under the patrol van. Mukazi wange n'akaaba nnyo. My wife cried so much.
ne mbabuuza bakama bange sina musango nyina ebinjogerako siri mubbi. I told them, my masters, I have my identification. I'm not a thief. I have no case. Zino ziri ssaawa 2. It is just 8 o'clock. Omusajja n'ankuba teke muno. The man kicked me in the ribs. Ne nkaaba nnyo omukazi n'akaaba. I cried out loud and my wife even cried more. Ne njigyayo ebitambuliiso. I got out my identity cards Kuba nali nyina ndangamuntu. because I had my national ID Nali nyina ne kkaadi y'ekyalo. and I also had the village ID. Naye omusajja n'agaana okumpuliriza. But the man refused to listen to me. Bantazaali ssaawa nga 6. They let go of me at around midnight. Ng'omukazi akaabye ayaziiranye nga talina na muntu gw'ayinza kkubira kuba mu kaseera kwe yali talina beewaffe be yali amanyiza. When my wife had cried so much and she could not approach anybody for help because she never knew any of my family members at that time. Omusajja yajja omu yali owa militale One of the military men came n'angamba nti nze nkolagana n'ababbi. and he said that I collaborate with thieves. Ne mugamba mukama wange nze sibbangako. I told him, my master, I have never robbed anyone. N'angamba leero ojja kwogera. He said, today you speak it all. Lwaddaaki waliyo omwami yajja yali musirikale yali ayogera Luganda. It was until some time later there's a certain policeman who came. He was speaking in Luganda. Ye yajja luvannyuma nnyo yajja ssaawa nga 6. He came very late at around midnight. Yali ayina lanka nga kuno kuliko amayinja 3. Omutontono muwanvu. Omutonotono Slender and muwanvu. tall. Slender and he was slender, tall, and had 3 pips. Sajja oyo yamala n'ayogera nange. That man afterwards talked to me. Ne mugamba mukyala wange ali wali yalemeddewo ate abadde mulwadde kuba yali yakamala okuvaamu olubuto. And I told him that my wife is over there. She has refused to go away and she has been sick. She has just got a miscarriage. Nambuuza bakutte ssaawa meka? Ne mugamba bankutte ssaawa 2. He asked me that what time did they arrest you, and I told him they arrested me at 8 o'clock. N'atambula n'agenda n'ayogera ne mukyala wange. So he went and talked to my wife. The brother is crying. Ono ye mukyala wange gwe nali naye. This is my wife with whom I was. Bano be baana bange. And these are my children. Omusajja yansamba nnyo. The man kicked me so hard. Namala ebbanga nga nnumizibwa. I spent a long time feeling pain. Simanyi baayogera na mukyala wange. I don't know what they talked with my wife. Olwagira najja ne banjija ku 99. Afterwards, when he came, they got me off the patrol van. Musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. So these are the issues. Kano zino z'ensonga. If you don't know that really death is before you, Bw'oba tokimanyidde ddala nti ddala okufa kuli mu maaso go, then when you enter the house of God, kale nno bw'oyingira mu nnyumba ya Katonda is when you get surprised, man of God, to tell you what you are and what happened on you. lwe weewuunya musajja wa Katonda okutegeeza ki ky'oli na ki ekyakutuukako. So, and over there in the village, Ate era eyo mu kyalo I want you to remember the man called Mpanga, njagala ojjukira omusajja ayitibwa Mpanga, because what they want is to sweep everybody. kubanga mazima ddala bo kye baagala kwe kwerawo buli muntu yenna. This elderly woman, Omukazi ono oba omukyalo ono they mukulukulu come, they terrify her. bajja ne bamutiisatiisa. Musajja wa Katonda kyoyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Mpanga mumanyi. I know Mpanga. Musajja mukulukulu He's an elderly man ali ku sayidi ya jjajja wange omukazi. on the side of my grandmother. Why are you crying? Lwaki okaaba ssebo? Musajja wa Katonda ekintu ekisinze okunkabya ky'ekintu kyonjukiza ekya security. Man of God, what makes me cry most is the issue you have reminded me of, that security. Bansamba nnyo nga nninga omubbi. Because those men kicked me so hard as if I was a thief. And you don't know what they wanted. Ate nawe tomanyi ki kye baali baagala. Kituufu omusajja wa Katonda nali sikimanyi It kuba is true. mukyala wange yababuuza naye nga teboogera. It is true, man of God. I never knew what they wanted because my wife asked them, but they would never tell. They could not tell. Because it is this fat man Kubanga yali musajja ono omunene.
musajja wa katonda omusajja omunene gwenjukira gwemmanyi Man of God, the fat man whom I remember, whom I know. olunaku lwe bangoba ku mulimu mu 2013 The day I was fired from the job in 2013, twali tukola naye we were working with him. gwe nali nsuubira nti oba ayina bye yagamba mukama wange I thought that maybe there's something he told my boss. kati kuolwo olunaku lwe twasinkana ku roundabout lwe nagwa mu bapoliisi So on that day when we met at the roundabout, that's when I landed into these policemen. nzijjukira nali musiŋŋaanye ku sseera e Bwayise. I remember I had met him at Shell, Bwayise. So if you want to know the cause of why they beat you, like kick you like a dog, kale no bw'oba oyagala okumanya ensibuko lwaki baakukuba ne bakusambasamba bwe batyo this fat man. musajja ono omunene. So that is why I say it is this big man who informed them yensonga kikutegeezezza nti yali musajja ono omunene yabategeeza and say you are a thief n'abagamba nti oli mubbi because of the things which disappeared at where you people were working. olw'ebintu ebyabula bantu mwe gye mwali mukolera. He feared that you are going to report him. yatya nti wali ogenda kumuloopa. musajja wa katonda byonna byeyogera bituufu Man of God, all that you're saying is true. And the engine issue, n'ensonga za yingini all that he feared that they can arrest him any ebyo moment, byonna yatya nti essaawa yonna bamukwata but he knows exactly what he did. naye amanyidde eddala kye musajja yakola. wa katonda byonna byeyogera bituufu Man of God, all that you've said is true. waliwo awantu we nasooka okubeerako e Bwayise ku kyennabweru There's somewhere I first stayed at Bwayise along Nabweru Road. nali ntambula essaawa zaalinga emu kitundu ey'ekiro I was working at around 7:30 in the evening. n'ensiŋŋaana omwami oyo yennyini I met that same gentleman. waliwo paakingi we beereza emmotoka There's a parking yard where they do washing of vehicles. baali basumulula yingini ya mmotoka ey'ekika kya takisi They were opening the engine of a taxi. ne mubuuza And I asked him. n'ensigala nze nga ntambula saabigenderera I greeted him and I continued on my way. I never followed what they were doing. naye nga waliwo takisi gye baali basumululamu yingini But they were opening the engine of a certain taxi and removing it. musajja wa katonda byonna byeyogedde So bituufu man of God, He saw us. yatulabye But all those are coming from the village. naye ebyo byonna ate biva eri mu kyalo. musajja wa katonda by'oyogera bituufu man of God, what you've said is true. mu kyalo taata wange yatuzaala abaana bana mu maama wange My father produced us 4 children from my mother. abaana abalala bonna be yasooka okuzaala bakulu bawala All the other children he produced first are girls. naye mu baana maama wange be yazaala But among the children of my mother, bakulu baffe tebatwagala our elder And they siblings said, don't you like people, you us. are the problem. anti baagamba abantu mmwe buzibu. musajja wa And that katonda is why they come to terrorize this woman. era yensonga lwaki bajja okutiisatiisa omukyalo There ono. is a woman who stayed there. She's a little bit brown and a little bit fat. She's either waliwo omukazi abeerayo omweruyeru munenenene mukulukulu. musajja wa katonda byonna byeyogera bituufu Man of God, all that you're saying are true. omukyalo oyo abeerawo That lady stays there. yali mukwano gwa maama wange The lady who stays there was a friend to my mother. mukyala munenenene munyarwanda mweru She's a brown, Munyarwanda, fattish lady. yali nnyo mukwano gwa maama wange She was such a close friend to my mother. era gwe tutwalanga maama waffe And now we take her like our and mother. sometimes she spent 2 weeks away because they told her we are going to kill you. era waliwo ekiseera yamala wiiki 2 nga taliiwo kubanga baamugamba nti tugenda kukutta. kyoyogera kituufu Man of God, what you've said is true. wiiki ewedde Last waliwo jjajja waffe ayafa There's our grandfather who died. ne tugenda mu kyalo okuziika We went to the village for the burial kubanga nze mulenzi omukulu because I'm the eldest son. bwe twatuuka eyo oyo omukyala omunyarwanda omweru gw'oyogerako When we reached there, that brown Munyarwanda lady you've talked about nangamba munnange ab'ekika kyo bandi bubi told me that your clan people are treating me so bad. simanyi lwaki ab'ennyonyi banvuma I don't know why these people for the Nyonyi clan are abusing me. bagamba mwe bwe muva e kampala bwe mujja nze gwe muleetera sukaali They say that you people, when you come from Kampala, you bring sugar for me. era essaawa eno takyabeerawo kuba Right. namwandu Right now, she no longer stays there because she's a widow. abeera mu kigo ky'abasisita e betaniya abamanyi emayirye mu kigo ky'abasisita gy'abeera She stays in the ewuwadde convent. lunalumu. Because At Bethania. the Brahmos said they are going to finish
musajja wa katonda kubanga baibulayimu bagamba nti kyoyogerako bagenda musaanyaawo. Man of, ibulayimu gwoyogerako man of God, what you've said is true. The Ibrahim you're talking about, abeera nga jjajji ba luganda our grandparents were related. And the land issue is not yet finished. Ate ensonga z'ettaka tezinnaggwa. That is what is the cause of killing you. Eno nno y'ensonga y'okubatta bantu mmwe n'okubasaanyaawo. musajja wa katonda kyoyogera kituufu Man of God, what you've said is true. ensonga y'ettaka The- ettaka 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 The land issue has become a big problem. musajja wa katonda nze mbadde mumaze n'emyaka nga sigenda mu kyalo Man of God had spent many years without going to the village kuba nze nafuuka ensonga because I became an issue. taata wange ye yali yasikira ettaka My father is the one who inherited the land. naye muzeeyi mu kutuuka okwabya olumbe lwe But when it came to the time of finishing the last funeral rites of our father, gwali mwaka gwa 2007 that was 2007, baleeta eddaame they brought the will. Waliwo eddaama eryasooka kye mbadde ngenda okugamba. There was a first will. Ate ne That's baleeta what I was n'eddaama going to tell you. eryokubiri. Musajja wa And they Katonda brought another kyoyogera. will. Man of God, what you've said is true. musajja wa katonda kyoyogera kituufu Man of God, what you've said is true. Nze nali nyimiridde Kayembe. I was standing near that small mango tree. musajja wa katonda byonna byoyogera bituufu Man of God, all that you have said is true. akayembe koyogerako kali ewaka bw'obeera oweta bw'oti ku kkoona Anti The bwe small nali mango tree is at our home when you're cornering to go to the sikawambunyo home. kampimpi. That's where I was. It's Bwe not kiri all musajja wa that tall. Katonda It's a kyogera bit short. Waliwo abayisawo kitulakita nga baagala okasigulawo Some people passed by a tractor. They kubanga wanted to ekkubo uproot it kafunze ekkubo because it naye narrows ne the road. kabalemerawo nalongo n'abaga nti But temusigulawo it omuyembe failed them. gwange. Nalongo tell them that don't uproot my mango tree. Clap for na byonna byoyogera bituufu Man of God, whatever you have said is true. So mu kayembe nze mwe nali So I was under that small mango tree nga mwabya olumbe. as you are performing your last funeral rites of your father. akayembe koyogerako weekali ewaka The small mango tree you're talking about is there at home. ne turakita gy'ogamba waliwo omugagga mu maaso yagulawo n'ateekawo faamu And the tractor you're talking about, there's a rich man who bought ahead of us and he set up a farm. kati olw'okuba nti mu kyalo waliwo tewali abeerawo So because there was no one staying in the village, turakita yajja n'ayisaawo turakita bw'ati he came with a tractor and was grading like this. ng'anoonya ngeri ki turakita emmotoka bwe zireeta ebisagazi n'ebikondo kubanga era bateekawo ebikondo He wanted to make an access road for them to bring the poles to set up a fence. ekintu ky'eddambe musajja wa katonda kyoyogeddeko Man of God, what you said concerning the will, basooka ne baleeta eddaama eryasooka they first brought the first will zaali ssaawa nga 7 ogw'ekiro at around 1 a.m. eddaama eryasooka lyalimu nga nze nnyina okusikira taata wange In the first will, it was indicated that I was supposed to be heir to my father, bakulu bange ne balwanagana but my elder siblings fought each other. And that was the right will. Ate eryo lye lyali eddaama ettuufu. Era bwe baalijjayo ne bagamba lyakubwa enkuba. And when they brought it forth, they said that rain fall upon it. Nali mu kayembe naye byonna ne mbiraba. I was under that small mango tree, but I was watching it all. Najjira ddala ku Sande olw'eggulo I nsobole came okubaawo. exactly on Sunday evening so that I can be present. musajja wa katonda nsaba nsooke neebaze mu yesu ayakozesa mukyala wange okundeeta mu kifo kino Man of God, I request to first thank Jesus who used my wife to bring me to this place. kuba yaŋŋambanga naye nga mpakana nnyo She used to tell me to come, but I was so argumentative. osanga senga nali najja dda senga nategeera ekituufu Had I come before, I would have known the truth long time ago. musajja wa katonda eddaame baalireeta Man of God, they brought the will. lyali lya kyenvuyenvu omusajja yalireeta yali musajja muzeyizeyi nga bamuyita lubowa It was yellowish, and the old man who brought it, his name was Lubowa. baganda bange ne bamubuuza nti gwe watandika ddi okukwatagana n'omugenzi kitaffe My siblings asked him that when did you start coordinating and collaborating with our dead father?
ne bamugamba twala kuukulifa omwana w'omunyarwanda tatusikira. They told him, take away, this son of a Ebyo Mnyarwanda enkuba cannot be our heir. Ebikuba bye yakubaako bwedda The rain by'oleeta. fell upon this will already, and you're bringing such a document. Era baalema okukkiriziganya. So they failed to reach an agreement. Zaali ziwera ssaawa nga 11 ez'okumakya. When it was coming to 5 a.m., Waliwo omwami ayajja n'eddaama eddala. there's a gentleman who came with a second will. Kati basenga ate bo be baalwana ne bannyinaze. Now, it was the aunties who fought with my sisters. Basooka ne baleeta olupapula olumu. They first brought one piece of paper. Kituufu musajja wa Katonda Very true man of God. Baleeta olupapula lwali lumu nga bw'olaba ekitabo kya peegi 32. They brought one paper like it was plucked out of an exercise of 32 pages. Naye olwo lwe bakudde wakati bwe ruti. They had plucked it from the book, in the middle of the book. Ne baddako era ne baleeta olupapula nga luwanvu naye nga luli luluddi. And then they brought another sheet of paper which was long but ruled. Kati famire neeyako omuliro. So fire caught in the family. There was a big fight. So musajja wa Katonda byonna by'oyogera bituufu. So man of God, all that you have said is true. Era baamaliriza nga ku malaame gonna tebalina lye balonzeeko nti lyettuufu. They ended up not agreeing with any of the wills. Olutalo ne luba lw'amaanyi There was a big fight. ne baŋŋaana okusika. So they stopped me Have from you being heard heir. of the boy called Jamil? Kati wali owuliddeko ku muvubuka oba omulenzi ayitibwa Jamiru? Musajja wa Katonda Jamiru gweyogerako mumanyi. Man of God, I know the Jamil you're talking about. Era gy'ali mu kyalo ekibibi e Butambala. He is there in the village Chibibi, Butambala. Because they stopped him. Kuba naye baamukomya. But he was to come and be there Yali waakujja abeerewo for a reason. lwa nsonga. For a reason your dad knows. Olw'ensonga taatawo gye yali amanyi. Musajja wa Katonda ky'oyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Kubanga waliyo omwami Because there is a gentleman mu kyalo bamuyita Haji Bumaali. in the village. His name is Haj Bumali. Omwami oyo abeera kojja wange. That man is my uncle. Mulema. He is lame. Naye mu kaseera nga basikagana olw'amadaame But at the time when they were arguing so much about the wills, yabagamba yali atudde wansi w'akayembe man of God koyogeddeko. he told them, and that time he was seated under that small mango tree which man of God has talked about. Twali ffenna nga tuli naye. We were together with him. N'ayita muzeeyi wange omu. He called one of my uncles, my paternal uncles, N'abagamba naye lwaki temuyita Jamiru? and told them that why don't you call Jamiru? Kuba Jamiru bwe babeeranga ne Ssemanda. Because Jamiru used to stay with Semanda. Mujja kuzuula ekituufu oba ddala eddaama eyo eyali wa Agirubowa. You will find out the truth, whether he is the one who gave the will to Haji Rubowa. Ba ending up nga tebayise mukulu Jamiru. But they ended up not calling Mr. Jamiru. That now confirms to you that I was in that small mango tree. Kano kino kikukakasa nti ddala nali wansi akayembe ako. And I was listening everything. Era nali mpuliriza buli kintu kyonna. Even when you refused to eat, the stomach pain you, Ne bwe wagaana okulya olubuto ne lukuluma. I was there. Naliwo awo. Musajja wa Katonda. Man of God. Okkiriza. Now have you believed? Zaali ziwera ssaawa nga 4. It was coming to around 10 o'clock. Emmere kaali katogo ka byenda. They brought food mixed with offals, katogo. Kwaliko abaali baagala nsike. Some of my sisters wanted me to become heir, Kwaliko n'abalala baali batayagala nsike. and there were some who never wanted me to become heir. Kati omu yali tayagala nsike. So one of those who never wanted me to become heir Yampita ng'aleese emmere. called me when she brought food. Kituufu enjala yali ennuma. The truth is that I was feeling hungry Kuba baali bava tukimisa mazzi. because we had just been instructed to fetch water and we had done it. Olubuto lwatandikirawo okunnuma there and then. Immediately I started feeling abdominal It pain. is God who worked for you Katonda ye yakukolera. because the food had poison for you. Kubanga emmere yalimu obutwa nga bakuteereddemu obutwa. Sasa Situkate? say, Jesus, forgive me. Gamba nti Yesu nsonyiwa.
yesu nsonyiwa. Jesus, forgive me. Okay, rise up. kale kati situka. But deliver the message to Ahmad. Naye obubaka buno butuuse eri Ahmed. Others call him Mehdi. Abalala bamuyita Medi. Let him not abuse me anymore. Taddamu kunvuma nate. Katonda, Man of God, Medi gwoyogerako mumanyi. I know the Mehdi you're talking about. Mukwano gwange He is my friend era driver munnange. and a fellow driver. Tayagalira ddala kumanya bikwatako nga But nange bwe nali. he does not want to know anything concerning you, just like I was before. I know him. Mumanyi.